نبدأ مع بعض الفقرة برقم 1069. نتعلم السطر البرمجي، التحكم بتنفيذ برمجة معينة بتوقيت معين. البرمجة موجودة في قسم This Code Book لكتابة موعد توقيت الزمني للتنفيذ. شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء. We start with some paragraph number 1069. We learn the line of code to control the implementation of a specific programming at a specific time. The programming is in the This Workbook section to write the timeline for execution. Thank you for watching. Bye.